Vishuddhatma Bhagwan, wonderful. On this 7th of May of 20... I'm on the other side with India on the phone. So you carry on. I'll come back. I'll hear, but I'm just on the phone. All right, no problem. It's on the May 20th. Sorry, the 7th of May 2020. We greet each other as we gather in the Satsang of our Gnani Purush Dadashri. And with a lot of love, we convey our highest namaskars to the Absolute Self within each one of you. Die Erbietung an das höchste Selbst in jedem von euch in höchster Liebe verbunden im Satsang am 7. Mai 2020. Wonderful. Thank you, Karin. So we let us have one person sing the Tri Mantra. Shall we? Wer mag das Tri Mantra singen? We need a volunteer. Einen Freiwilligen. Is there a volunteer or is it over? Was usually a science, really doesn't matter. So who would like to sing the Tri Mantra? There are so many Mahatmas here. Yeah. Franz Christian, I haven't heard him sing the Tri Mantra in a long time. Schon lange nicht mehr gehört, wie das Tri Mantra singt. Yeah. Namo Vitragai, Namo Ariyantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Sava Sahunam, Eso Panchana Mukharo, Sava Pavapanashano, Mangalamacha Savisim, Paramam Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchitanand, Namo Vitragai, Namo Ariyantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Sava Sahunam, Eso Panjana Mukharo, Sava Pavapanashano, Mangalanam Cha Savisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchitanand, Namo Vitragai, Namo Ariyantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Sava Sahunam, Eso Banjana Mukharo, Sava Pavapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Yeah, absolutely. The highest sounds coming out through this body, this medium, this instrument
this of music, the ultimate music, ultimate sound that liberates not only the self but everyone that we come into the touch with through these words. You see, these words will liberate. Die höchsten Klänge, die rauskommen aus diesem Körper und nicht nur das höchste Selbst befreit in uns, sondern die wahren Klänge, die rausgehen, auch als Einfluss auf die anderen. Yes, absolutely. Every Mahatma carries with him the energy. Jeder Mahatma hat die Energie bei sich. And an increasing energy that represents the phenomenal liberation from a lifetime after lifetime of seeking and searching, you see. Eine erhöhte Energie, die von Leben zu Leben auf der Suche war nach dem Höchsten. Yeah, this, we have two words. We have two words of spiritual terminology. One is jignasu, jignashu, and the other one is mumukshu. Zwei spirituelle Wörter. Das eine ist Jignachu, das andere ist Mumuchu. Yeah, jignashu versus mumukshu. You see, these are very interesting. Jignasu means, every human being carries with him the energy to really to search and to know more than what is known. To know what is more than what is known. The curiosity. Jignachu bedeutet, dass jeder Mensch das mit sich bringt, dass sucht nach dem Wissen des Jenseits des Wissens ist, das mitbringt. Yeah. And that is the beauty of nature. You see, this desire. Der Natur. Yeah, this desire to know and to continue to know and to know and to know. This curiosity begins the moment the child enters this world. You see. Das Schöne in dieser Natur, das mit der Geburt des Kindes beginnt, dieses Suchen nach dem Höchsten, des Höchsten. And then, so that is, and that proceeds beautifully in the direction of science, in whichever direction the human energy is employed, whether it is science or the arts or literature or whatever may be the field, and whatever may be the endeavor, this energy continues to expand with more and more available for this person who wants to know. The driving force is the curiosity to know, jignasa. I want to know, I have curiosity, to know more. Diese Kraft, die expandiert, egal ob in Wissenschaft oder in Kunst oder in Spiritualitäten, in der Spiritualität, die entwickelt sich mehr und mehr aufgrund dieser Neugier, die da ist und die wissen will und die sich immer von Natur aus expandiert. Yeah. Und damit automatisch größer wird. Absolutely. Yes. And then the rare is the human being. And he goes around, round and round and round, you see, searching, every life, giving him more and more stock of knowledge, you see, knowledge, every life giving. Das menschliche Dasein ist Leben und Leben weiter im Kreis sich zu bewegen und immer wieder mehr Wissen anzusammeln und sich doch im Kreis zu drehen. Yeah, but rare are the ones who really kind of find that no, it's not out there. I really want to know more about who am I, or what is the real meaning of this all, and what is the real meaning. Das ist
der Suchende, der wirklich nach der Bedeutung sucht, und zwar nicht da draußen, sondern wirklich die wahre Bedeutung im Innern. What is the real meaning of this, you see? And it's a searching, you see, the search, the spiritual search. When the search gets internalized, then it becomes that such a person who is therefore only wanting to come home or wanting to get liberation, you see, and he not this, not this, not this. Now he has turned from a jignasu to a mumukshu, you see, a true desirer of liberation. You see, he really is ready now. He is really searching. You see, the search is the search. Yeah, go on. Jemand, der wirklich auf der Suche ist, sich begibt und sich dann entwickelt von dem Vignushtu zu dem Mumukshu hin auf dem Suchen, der wirklich auf dem Pfad ist, der Suche der Befreiung und der nicht mehr im Außen suchen will, sondern der wirklich wahrhaft auf dem Weg ist. Die Entwicklung dahin. Yeah, and when his search ends, for all practical purposes in the Kali Yuga, when his search ends, he becomes a Mahatma. You see, so he no longer is a Mumukshu. He has now become a Mahatma in Akram Vignan. Or, you know. Und nachdem all sein Suchen ein Ende hat, dann in diesem Zeitalter des Kali Yuga, dann endet es als Mahatma. Dann findet er den Weg als Mahatma. There are all kinds of risks in, but you know, if you're a true mumukshu, if you're a true desirer for desiring liberation, you will not rest until you really have reached home. In other words, nothing. In other words, he is now interested in knowing the Sat. What is the real meaning of this all? What is this energy what is it that comes and leaves? What is it that dies? What is more and more? This desire to know more, you see. But the desire to know more ends in the external direction, and now the search has become internal, you see. It has Also der become wahre Suchende, der wird nicht aufhören zu suchen, bis er wirklich diesen wahren Pfad der Befreiung gefunden hat. Und nichts interessiert ihn außer dieses Sat, diese Energie, mit der er wirklich konstant in dem bleiben kann und wo die Suche endlich ein Ende hat. Wo es nicht mehr um die äußere Welt geht, sondern wirklich ums Innere. Yeah, right. This the energy lies within every human being. This is the same energy, and it has. You know, there's an interesting story that I heard this morning. It's about Madame Curie. You see, you all know what Madame Curie was about. You know, she was a nuclear researcher doing research on nuclear materials, you know, radioactive materials. Curie, right? You know, you learned about her in the high school, did you not? Also er sagt, diese Energie liegt in jedem Menschen zugrunde und er spricht jetzt von Madame Curie, die mit dieser radioaktiven Materie zu tun hat, von der wir alle schon gehört haben. You know, in fact, you know, it's all mathematical equations and everything else. So she had come to she knew she was coming to the end of a solution, you know, but she couldn't rest because if you do half the equations, and then she would get blocked. She would not get the answers. She would not get the answer, and she was getting more and more frustrated about it, you see. Also sie kam ziemlich dem Ende der Lösung nahe, wurde dann aber blockiert in ihrer Antwort und wurde dann immer frustrierter, weil sie gesehen hat, sie kommt jetzt nicht weiter in ihrer Forschung. Yeah, and then she got very tired and she went to sleep, you see. And dann wurde sie sehr müde und ist eingeschlafen. And
And in the sleep, she had a dream, you see. And in the dream, she dreamt that she had the solution, you see. And she had the Dann hat sie solution. geträumt und im Traum sie hat geträumt, dass sie die Lösung gefunden hat. Yeah. So when she woke up, you see, she was trying to materialize, to give the energy to that solution that she has found in the dream. And then she went to her papers, her work papers. There it was, whatever she had dreamt. I mean, whatever the solution was, all the other rest of the equations were there, the answers were there. And she got surprised. She says, "This is strange. I know I didn't do this." And also sie hat geträumt, dass sie jetzt die Lösung hat, und als sie aufgewacht ist, hat sie versucht, es zu materialisieren und hat sich hingesetzt, um das aufzuschreiben, und hat dann erkannt, dass da die Lösung schon stand, wenn ich das richtig verstanden habe. Yeah. And then she, being a scientist, she was trying to figure out what. And then when she thought more about it, she realized that she did discover the solution in the dream, but she had in fact woken up, quickly, and then finished the equation, and then gone back to sleep again, you see. And also sie hat die Lösung geträumt, ist kurz aufgewacht, hat dann ihre Skripte vollendet und ist wieder eingeschlafen und hat damit diese Lösung schon hingeschrieben gehabt. When she was fighting to get the solution, when she was really fighting through her initial presence, you see, she was not getting it. When she let go of it, let me lie down, let me just take some rest, you see, let me take it easy. Her very own energy is manifest, you see, her very own. There's something more beyond what meets every human being. You see, there's something much more than just the external within a human being, and also what we recognize ourselves to be. You see, there is much more deeper within us. You see. In dem Moment, wo sie ganz, ganz gezwungen versucht hat, so im Wachzustand die Lösung zu finden, hat sie nicht gekriegt. Erst als sie geschlafen hat und in der Lage war, das Ganze loszulassen, kam die Lösung in anderer Form zu ihr. Und Shuddha sagt, das ist, weil jenseits von dem, wer wir sind, wesentlich mehr ist als das, was wir denken. Und jenseits von dem Selbst unten drunter noch eben andere. It was, the solution in the dream was not coming from an external source. It was Madame Curie lying there in the sleep, you see, and it was her own individual self that came to the solution, you see. Also es war jetzt nicht das, was von außerhalb kam, sondern in dem Moment, wo sie geschlafen hat, kam ihr eigenes Selbst, das ihr die Lösung gebracht hat. The point being that within every human being carries with him the capacity, infinite capacity to move in any direction that he wants to, but there is only... In jedem von uns ist die unendliche Kapazität, in jegliche Dimension vorzustoßen, in die wir vorstoßen wollen. Unendliche Energie und Kapazität ist in uns. But the human being himself, and that includes all of us, we ourselves are not aware of the total potential that is there, that is hidden from us. And but that other part arises when you let go, when you stop fighting, when you disappear. When you disappear, then the other part comes in. You see. Er sagt, wir alle als menschliche Wesen sind uns dieser Kapazität nicht bewusst. Die ist erst da, wenn wir das völlig imstande sind loszulassen. Erst dann kommen wir in das Feld, das die ganze Zeit schon da war, und erst dadurch kriegen wir das. Yeah, it's I am going to do it, the rush to do it, the desire to do it, the
Kashai is associated with those things, you see. Those things are indeed and in fact the blocks, you see, the antarai. They are the antarai, and das, was uns davon abhält, ist das Ich-Tus und die Eile, das rauszufinden, genauso wie die Kashais. Das alles sind Blocks, die uns daran hindern, dass wir in diesen Bereich überhaupt vordringen können, so einfach. Yeah, it is, and so the human being surrenders it to nature, surrenders it to God. Okay, I give up. I'm dying. Or some says, okay, let me take a break. Let me take a pause. Let me just go away someplace. Then it will come to me. You see, but it does come. Und das menschliche Wesen fängt dann an, das zu übergeben, indem es sagt, okay, ich mache jetzt eine Pause, ich gehe in die Natur, ich übergebe es Gott. Und durch diese Pause, durch diese Unterbrechung ist dieses Hingeben dann passiert und dann kann der Block sich auflösen. Yeah, the artists, and the poets, they don't say, okay, today I'm going to write a poet, or the artist doesn't say, I'm going to paint something today, the musician doesn't say, the true musician doesn't say, I'm going to do this today, Also der Künstler, der Poet und der Musiker setzt sich nicht hin und sagt, so heute mache ich das, heute kreiere ich dieses Stück oder diesen Vers oder dieses Musikstück. Ich mache das sagt er nicht. Yeah, he just floats in the energy and the flow of his being, you see. Er fließt in die Energie seines Seinsfeldes. And then it happens, you see. And then it happens, you see. And there are so it is. And, in this, in a very subtle way, we understand now. Dada has done this very amazingly by making us leave this any sense of this I am this, you see. He took it away exactly, you see. Also ein ganz subtiler Weg, über den das geschieht. Wir verstehen das jetzt durch Dada, durch das, dass er uns dieses Ich mache das weggenommen hat. And we begin to see, it's not that we see it completely, but we begin to see the 9/10 within us, which up until now, before the Gnanvidhi and the forces of discharge, if you want to call them, will continue to remain hidden from us, you see. But that is the external. The internal is amazingly beautifully energized through what we have through simply the process of letting go, you see. Simply the process of letting go. There is nothing else. The letting go took care of most of the work. Wir fangen an, es zu erkennen, 9/10 vielleicht von dem, durch diesen Prozess von Dada, fangen wir jetzt an, das wirklich zu erkennen, um was es da geht. Bisher waren die Kashais zu stark und die Vorstellungen und wir konnten es nicht sehen, dieses Wundervolle, was erst sichtbar wird, wenn wir in der Lage sind, es wirklich komplett hinzugeben oder loszulassen. Yeah, yes, this every Mahatma, each one of us are learning day by day. This learning process is not a learning that can be compared with any previous learnings of our life. It is just a vision that is opening up. Is in front of us now, because this is. Man lernt es jeden Tag im Moment mehr und mehr, und es ist kein Lernprozess, den wir vorher kannten. Das ist wie eine Öffnung, die geschieht täglich mehr. Yeah. And the more you allow this flow, the more you flow in the way the river takes you, this river of life takes you, you see.
Je mehr du dem Fluss des Lebens erlaubst, dich mitzunehmen, Yeah. The more the beauty within you will unfold. You see, this you. umso schöner wird die Schönheit in dir sich entfalten können. The more the energies within you will unfold, and that itself will allow you to appreciate the beauty of every moment in this river of life. You see, every moment. Wird dir jeden Moment die Schönheit dieses Fluss des Lebens zeigen. Erst dann wird es für dich sichtbar werden. So, Vishuddhatma Bhagavan, let us go to our, I'm going to share this screen, so we go to our Siddha Stuti sessions, you see. Wir machen weiter mit der Siddha Stuti Session. Er zeigt gleich den Text an. And let me share this. And I will share this first, and so we read the English part first, and then we read the German part. Shuddha wird erst den englischen Teil vorlesen und dann lese ich den deutschen. All right, so here we are. So this is, well, you know, your page will be different, but anyway, this one is the page 24 of the last 4 pages. 28, this will end. This is page 24 of the Siddha Stuti in English, the PDF. Dalvani, December 2013. Yes, beautiful Dadavani 2013. Sorry, 2017. 2013 was magnificent. That was on Vyavasthit. Remember, we had so many sessions. This is on Siddha Stuti. Okay. December 2017. Dezember 2017, Dadavani von den Siddha Stutis. Dhaatu Milaap is the union of the intrinsic nature of the self, you see, is the heading, and you'll be coming to the German part pretty soon. I just want to looking up, okay. Is the Dhaatu Milaap is the union with, instead of the word of, it should be with the intrinsic nature of the self. You see? You can correct that later on. The self is the Knower-Seer, K capital, S capital, Gnata Drashta. In brackets should be here. Very important words. You can't miss the Gujarati because this one you need, because this is going to be major chapters in the Parayans to come in future. The self is the Knower-Seer. And if you gradually enter into the state of the Knower-Seer, then for both you and it, the original self, there is the Dhaatu Milaap. That means your intrinsic nature meets that of the original self. Question, let me just finish completely this one, and then questioner, Dada, please say something about Dhaatu Milaap, because that word comes up many times. What does Dhaatu Milaap mean? Dadashri says, Dhaatu Milaap means the properties of his, that is, of the absolute self, Paramatma, God, which are infinite knowledge, infinite vision, infinite energy. And when yours become the same, then Dhaatu Milaap is considered to have taken place. Whatever intrinsic property he is of, ours should become the very same. Infinite knowledge, infinite vision, infinite energy, E capital here, infinite bliss, you see, can neither hurt others nor be hurt. And that is the avyabad, that one you need to add that, avyabad, and all that. And when those properties become our properties, then
that is when Dhaatu Milaap is considered to have taken place. As it is, even if there is a difference in metal, by the way, Dhaatu means simply metal, it's two metals meeting. Even if there is a slight difference in the metal, then it will not do, will it? What happens if you combine pure gold with impure gold? That is not considered Dhaatu Milaap. What is the activity of Dhaatu Milaap? It is only when, now here comes the most important part. What is the activity of Dhaatu Milaap? I just want to make sure of this here, hold on. Yeah. It is only when you, the awakened one, recite the properties of the self that Dhaatu Milaap happens. And if you recite other attributes, then Dhaatu Milaap will not happen. Dhaatu Milaap means union with the intrinsic nature of the self, Swabhav Milaap. Milaap means meeting, by the way, like shaking hands, meeting, okay? So Swabhav Milaap, to become your own intrinsic nature, like the intrinsic nature of the self. And where have I left any hard work for you to do at all, Dada is saying? That is precisely why I have said, get your work done as quickly as possible. Accomplish Dhaatu Milaap. Meet yourself. So, from iron, this is like before the Gnan Vidhi, from iron, you start to become gold, and that is the philosopher's stone. However, when your Dhaatu Milaap, when your Dhaatu Milaap takes place, then his nature, Swabhav, becomes your Swabhav. But it is only if you worship the one within, isn't it? It should be the other way around here. Then your Swabhav, your nature will become his Swabhav. He is fixed. Yours will merge into him. See, this needs to be reversed. But it is only if you worship the one within, isn't it? This is also a very critical sentence, the last one. It is only if you really worship the one within, isn't it? Okay, Shuddhatma Bhagwan, all of you. So let us now go to German version. Okay. So, also Seite 38 im Deutschen. Dhaatu Milaap ist die Einheit mit der dem Selbst innewohnenden Natur. Das Selbst ist der Wissende und Sehende. Und wenn du allmählich in den Zustand des Wissenden und Sehenden hineingelangst, dann besteht sowohl für dich als auch für es, das ursprüngliche Selbst, Dhaatu Milaap. Deine dir innewohnende Natur begegnet der des ursprünglichen Selbst. Fragender: Dada, bitte sag etwas über Dhaatu Milaap, weil das Wort so oft vorkommt. Was bedeutet Dhaatu Milaap? Dhaatu Milaap bedeutet seine, des absoluten Selbst, Gottes Eigenschaften. Und zwar unendliches Wissen, unendliches Sehen, unendliche Energie. Wenn deine Eigenschaften diesen gleich werden, dann hat Dhaatu Milaap stattgefunden. Welche Eigenschaften es, das absolute Selbst, auch immer hat, unsere sollten genau gleich werden. Unendliches Wissen, unendliches Sehen, unendliche Energie, unendliche Glückseligkeit können weder andere verletzen, noch selber verletzt werden. Und all das, wenn diese Eigenschaften zu deinen Eigenschaften werden,
dann hat Dhaatu Milaap stattgefunden. So wie die Dinge derzeit sind, wird es nicht ausreichen, selbst wenn sich nur die Metalle unterscheiden. Was geschieht, wenn du reines Gold mit unreinem Gold verbindest? Das betrachtet man nicht als Dhaatu Milaap. Was ist die Aktivität von Dhaatu Milaap? Nur wenn du, der Erwachte, die Eigenschaften des Selbst rezitierst, geschieht Dhaatu Milaap. Wenn du andere Merkmale rezitierst, wird Dhaatu Milaap nicht passieren. Dhaatu Milaap bedeutet Einheit mit der dem Selbst innewohnenden Natur, Svabhav Milaap. Zu deiner dir inhärenten Natur zu werden, zur dem Selbst inhärenten Natur. Und wo habe ich dir überhaupt irgendeine harte Arbeit zu tun übrig gelassen? Das ist exakt der Grund, warum ich gesagt habe, erledige deine Arbeit. Erreiche so schnell wie möglich Dhaatu Milaap, die Einheit mit der dem Selbst innewohnenden Natur. Aus Eisen beginnst du also damit, zu Gold zu werden. Das ist der Stein der Weisen. Jedenfalls wird, sobald dein Dhaatu Milaap, deine Einheit mit der dem Selbst innewohnenden Natur stattfindet, seine Natur, Svabhav zu deiner Natur, Svabhav. Das geschieht jedoch nur, wenn du ihm, dem Selbst, dem Lord, im Inneren Verehrung zeigst, nicht wahr? Okay, wonderful. Well, yeah, let's go a little bit deeper into this. This is Gehen ein bisschen tiefer rein in das. You know, ever since Dada started talking about the process of self-realization. Excuse me, I just. Hi, Diko. Hi. Okay, yeah, fine, thank you, beta. I'm in Satsang. Can you call mom? Yeah. Okay, thanks, beta. You know, ever since he would talk about meet new people, he would use the analogy of if you want to, if you know, you take a piece of gold and he'll say, if you want to separate the copper from this gold in this ring, what do you have to do? You see, and then he would say, people will say you have to take it to a goldsmith. You see, only the goldsmith knows how to separate that which is gold versus that which is not gold. You see. Also wenn Dada neue Leute getroffen hat, hat er die Analogie verwandt, was musst du denn tun, um das Kupfer von Gold, von wahrem Gold zu trennen? Und hat gesagt, dann musst du zum Goldschmied gehen. Nur der Goldschmied weiß genau, wie diese Trennung zu vollziehen ist. So, you know, he took this is where the Dhaatu comes in, the gold. You see, and in all his satsangs, he has emphasized the nature of the self as pure gold, absolute pure gold, you see. And da kommt das Dhaatu mit rein. Er hat in jedem Satsang erwähnt, wie dieses Gold, dieses wahre Gold ein wahres Selbst ist. Yeah, you know, human beings identify with gold and the nature of the gold with reference to purity of gold, you see. And die reine menschliche Natur wird verglichen mit der Reinheit des Goldes. Yeah, and this purity, you see, the pure one has been separated from that all other impure elements that were there, you know, before the Gnani Vidhi and in the Gnani Vidhi, those have been separated. The pure one has been separated.
The pure Dhaatu has been separated. Das Reine, das Pure, das wurde getrennt von all den unreinen Elementen, die vor dem Gnani noch da waren. And he says that pure one, if you want to know who that pure one is, now he says in the first sentence that is who you are, that pure element is the knower and the seer, the gnata and the drashta, the seer and the knower. You see, diese Reinheit, die ist sichtbar, das schreibt er in dem ersten Satz, das ist das, was er hier meint mit dem, dass du der absolut Wissende und Sehende bist. In fact, that state of the knowing and the seeing, that absolute state of purity began the next morning after the Gnani within each one of us. And it is because of that ability to see with that purity that you can begin to see the slightest mistakes within you, within file one, within Karin, within Carola or Andrea, you see. Und diese Reinheit, diese absolute Reinheit, die beginnt schon am nächsten Morgen nach dem Gnani, weil du der Sehende bist, weil du siehst plötzlich die Fehlsichten, die in Karin vorher waren oder in jedem von euch. Yeah, and because he says, now focus, now continue to focus, now continue to see where these faults are, because these faults within you are the ones that need to be seen in that light, because you're now able to be in the experience of who you are. The experience of the self is to be the knower and the seer, you see. Also deshalb sagt er, bleib dran, immer wieder zu fokussieren, wo die Fehler zu sehen sind. Und zwar, die sind zu sehen in dem Licht deines wahren Seins, weil du der Wissende, der Sehende bist von dem. And in that experience is no ordinary experience. It really doesn't matter whether you qualify or quantitate in terms of degrees or in terms of years in Akram Vignan. That experience is as pure, as real, and as solid as gold, pure, solid gold within each one of us, you see. That cannot be taken away from you, you see. Und diese Erfahrung, das ist absolut keine gewöhnliche Erfahrung. Die ist so rein, so wahr und so absolut von unschätzbarem Wert wie Gold. Hat so eine Reinheit. And to increase that experience, obviously, and to make sure that we do not slip away from this purity, this absolute purity, he gave us this magnificent agnas. You see, he gave us this magnificent agnas. He says, this will protect your ultimate final gold. You know, this will protect the final treasure of lifetimes and lifetimes of Jignasu search and Mumuksu, and now you have found it. This one, you don't even have to worry about losing it. It is yours only now. Yes. Und diese Erfahrung zu erhöhen und das zu verhindern, dass wir wegrutschen aus dieser Reinheit, die uns gegeben wurde. Deshalb sind uns die Agnas gegeben worden, als Schutz, als ultimativen Schutz, um die Reinheit dieses Goldes, nach dem wir Leben für Leben so gesucht haben, wirklich zu bewahren und zu schützen. He does not give you this right away. He does not give us this. He does not say, remain the knower and the seer, you see, in your worldly interactions with your difficult files, and you can't. It's not going to work. You will have to settle that file. That file is going to demand your attention, you see. Yeah, that file will need to be taken care of, because also hat nicht gleich uns das voll gegeben und gesagt, jetzt bleibst du ein Wissender und Sehender in den Files, sondern hat gesagt, du musst deine Files setteln, also mit dem Gewahrsein,
deiner Files die Sicht drauf haben, damit die Files sich lösen. Yeah, and then, understand, and then understand all of this. Understand what I have given you in exactness. I have given you whatever you want with reference to however you want to kind of maintain this beautiful state of yours. I have given it to you in all ways possible for you to see. Just so only thing I ask for you is to come in this, hang on to me, hang on to this satsang. You see, become here for a while, a little bit, you see, so that it gets established in this fifth agna. Come to the satsangs, you see, so then it will grow within you, you see. Sagt, verstehe, was ich dir hier exakt gegeben habe, wie immer du mit all den Möglichkeiten umgehst. Das Wesentliche ist, bleib wirklich dran, bleib dabei, verbinde dich immer wieder damit, bleib im Satsang, bleib in Verbindung. And you see, beyond the five agnas and beyond, as the agnas and along with the agnas, you see, it was somewhere in there he has now given us. He says now, gradually, whenever you have, and he has discussed this in this beautiful satsangs of the Siddha Stuti, you see. He has discussed it. He has said, when you have kashais, you see, the kashais happen because your awareness of who you are becomes dim, you see. And in order to increase that awareness, enter into the Siddha Stuti sentences, you see. Go into these sentences that I'm giving you, you see, this, That was in the earlier headings that we read, Hier er bezieht sich hier nochmal auf die Siddha Stutis, denn wenn das Gewahrsein dünn wird oder wenn das Gewahrsein wegrutscht, wenn man in Kashais kommt, das, was immer hilft, das ist dieses Gewahrsein wieder zurückzugewinnen, allein über das Sprechen der Siddha Stutis, das, was er eben hier so ganz klar in dem hier beschreibt. His most important instruction to his Mahatmas, wherever they were, you see. Das ist die wichtigste Anweisung, die er je gegeben hat, wo immer er war, an seine Mahatmas. Was to cherish and to preserve this magnificent pure state that I have given you, the pure state of the self that I have made you, you see, and through which you will not be affected in these storms of the oceans of the storms in the ocean of life, you see. This be here so that the storms cannot touch you. This is his instructions over and over again. You see? Seine Anweisung, einfach hier zu bleiben, damit dich das, was dich normalerweise wegträgt, nicht erwischen kann, sondern dass du immer in deinem reinen Status des Selbst verweilen kannst. Das ist, was er immer wieder sagt, einfach hier zu bleiben. Yeah, and so this essence of this today's reading is, I have made you pure, and now I want you to rise so that your purity, your pure element that you are, meets the original pure state that you are, you see. So you go in the direction of your absolute state only. You see, I'm not asking you to do anything, because there is, in fact, you cannot do anything. You cannot do anything. So forget about this nonsense about doing anything. Now move in the direction of your absolute state. This is beautiful instructions from our Dada. See? Er sagt, ich habe dich rein gemacht. Und du kannst gar nichts wirklich tun, sondern einfach nur in den Zustand, dich rein zu begeben, was du da in Wahrheit bist, in diese Reinheit. Yeah, and he keeps on saying, and this is it. He in essence says that
I have given you, this brings me back to his words about what happened to him in 1958. In 1958, he became that, okay? He became the Paramatma, absolute Paramatma in that one evening in Surat. You see, he became whatever you and I have known him to be through all these satsangs, okay? Also 1958 wurde er da wurde er dieses absolute Paramatma, das wir jetzt durch diese Satsangs durch ihn erleben dürfen. He says, during those 48 minutes that evening, I had the experience of absolute knowledge, Kevad Gnan, absolute. But when I opened my eyes, I slipped. But I have experienced. And, he is trying to take us there. He's saying, the higher you rise and meeting him, the higher you go within in meeting him, the more these energies that you have been talking about, you have been reading, and I am infinite energy, I am infinite knowledge, you see, will expand. This will grow in so many ways, you see. Er sagt, er ist zum absoluten Wissen geworden, aber in dem Moment, wo er die Augen dann aufgemacht hat, ist er auch wieder war die Gefahr auszurutschen. Und deshalb sagt er, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder damit verbinden, einfach über das Gewahrsein, wer wir schon sind, indem wir die Siddha Stutis eben rezitieren. Yeah, in fact, he just is not just infinite knowledge, infinite vision, infinite energy, etc., but also infinite, avyabhad, absolutely beyond any pain, avyabhad, absolutely beyond any capacity to feel any pain or to render any pain. No pain, neither am I giving any pain, generating any pain, nor can anything of this universe touch me, hurt me. You see, that avyabhad, all of this, all of those energies, all of those qualities, in fact, you become that, and that is called the meeting with gold, if you want to say Dhaatu, meeting with pure gold, okay? This is the final meeting. This is becoming that, completely becoming that. Very high level. Er sagt, wir sind nicht nur unendliches Wissen, unendliches Sehen, unendliche Energie, unendliche Glückseligkeit, sondern wir sind auch jenseits von Schmerz. Und das bedeutet, es kann nicht nur uns nichts gegeben oder genommen werden, sondern wir können auch nicht verletzt werden. Und all die Qualitäten deiner Reinheit, deines reinen Goldes, die kannst du über das Rezitieren wieder treffen. Sorry about that. I'll just, I'm sorry, I just need to put this away. In fact, you see, right now we have to say these words and magnificent sentences. And it's only by saying these sentences we will become that. It is only by saying these sentences will we become that. There is no other sentences that you can say in this entire universe that will lead you in that state, that will make you that. Also nur allein durch das Sagen, nur allein indem wir es rezitieren, werden wir zu dem. Nicht sonst, kein Satz dieser Welt kann uns dahin bewegen, bis auf die Siddha Stutis. Indem wir die rezitieren, werden wir automatisch wieder zu dem. Werden wir zu dem, wer wir schon sind. And he wants us, he says, in this meeting, in this becoming that, in this becoming the Lord God that you are,
Paramatma. Not even the slightest impurity will do. Not even the slightest bit of impurity will work there, you see. In other words, this is where you have to shed all of this. Get, become free from this so that you become so pure that you become that. Werden wir dieses absolut Reine, dieser Lord, dieses Göttliche und dieses Ganze, es kann überhaupt keine Unreinheit dann mehr an uns haften. Das geht, um das zu verkörpern, wer wir da sind, diese reine Göttlichkeit. Yeah, so, it is from the solid state and seat of the self after the Gnanvidhi, you see, that you approach life and that which is around you. There is no other place to approach. If you approach it from any other level, then it will delay the whole process, and which should become very evident to all of you, my friends. Okay, it has to be from the state of the self. Ich bin reine Seele, 5 agnas. Okay, now then the exact understanding and the application of the agnas with reference to that, the files that arise, you see, will clear the process, and that is the clearance, you see, of that is the removal of the non-gold from the gold, you see, that you are. Und wir sind zu dieser soliden, starken Saat des Selbst geworden durch das Gnanvidhi und auch jetzt durch das Anwenden der 5 Agnas. Und durch das absolute Verstehen und das Anwenden werden die Prozesse, alle Prozesse auch unserer Files gereinigt. Und damit ist diese ganze Unreinheit wird somit wie ausgewaschen. Yeah. This, the higher you go, the exactness of the purity is an absolute, necessary, part of the process. And it's not as if it's something that needs to be gathered from anywhere outside you see. It is not something that you have to acquire from anyone anymore. This is who I have made you. This is who you are. I have not made you. I've just brought you home. You need to realize who you are in exactness, you see. Und diese Reinheit, die musste jetzt gar nicht werden, sondern wir wurden wirklich an den Platz dessen gesetzt durch Dada, der uns an diesen Platz der absoluten Reinheit und des Höhersteigens gebracht hat. Yeah, so the word kriya means activity, right? You're all familiar with kriya, there's all kinds of kriya. The lowest meaning of the word kriya is rituals, but we're not talking about rituals. Kriya means then you rise above the word ritual into the activities of the mind, the activities of the body, the activities associated with the words. These are all also kriyas, right? Then there is a higher kriya. Also beschreibt gerade dieses Wort Kriya, das im Spirituellen sehr viele Bedeutungen oder ganz große Bedeutung hat. Und ganz einfach gesprochen heißt Kriya Rituale, eigentlich höhere Bedeutung heißt Aktivität, und zwar die Aktivität von Verstand und Körper. Und es gibt aber auch eine höhere Form von Kriya. Good. So we'll continue. Let's take a break now, my dear. And then we come back. Wait time for a break, and then we come back, and then we carry on with Dada. Jai Sachidanand. Thank you, Karin. Yeah, thank you. Jai Sachidanand. Ja, thank you, Shuddha. Thank you, Karin. Jai Sachidanand, ihr Lieben. Ich gebe euch einen kurzen Update zum Thema
Gnani und Indien. Ich habe gerade vorhin Informationen bekommen und will euch kurz updaten. Also, es wird so sein, dass es im Moment nur Gujarati Gnani gibt. Das heißt, am Samstag ist das erste und es ist nur in Gujarati. Und es ist nur für Mumukshus, also es wird nicht für Mahatmas sein. Und es wird eine maximale Anzahl von 80 bis 100 Personen sein können, wenn überhaupt. Also für uns im Moment steht es gar nicht an. Wenn überhaupt, sieht der Umstand so aus, dass es braucht dazu eine gewisse Vorbereitung. Es braucht eine klare Absicht der Leute, die das machen wollen, wenn überhaupt. Die müssen 3 Tage am Stück verfügbar sein. Das geht über 3 Tage, dieser Prozess. Der erste Tag ist ein Satsang mit einem Abdaputra. Der zweite Tag ist das Gnani und der dritte Tag ist dann nochmal ein Follow-up mit dem Gnani. Und wie gesagt, es ist im Moment, das Pilotprojekt läuft am Samstag in Gujarati und dann erst wird entschieden, ob es überhaupt noch weitere gibt. Ja, also es ist einfach nur ein Pilotprojekt und dann sieht man weiter. Aber wenn es das gibt es das auch nur in verschiedenen Sprachen, also für die jeweiligen Sprachsituationen. Das bedeutet, es gibt eins in Gujarati und dann das nächste würde dann sein in Hindi. Und wenn es dann tatsächlich angenommen wird und umgesetzt wird, gibt es dann eins in Englisch. Ja, und das ist im Moment Stand der Dinge. Also im Moment ist es für uns kein Thema. Ich würde euch auch bitten, gebt gar keine große Aufmerksamkeit darauf und erzählt es auch nicht rum, sondern wir beginnen sowieso jetzt mit der Akademie und es werden sowieso nur die Leute dazukommen können, die wirklich ernsthaft daran interessiert sind und das sind nur die in der Akademie sind. Und wenn überhaupt das kommt, ja, da werden wir euch rechtzeitig vorher informieren. Wir sind sehr zurückhaltend, also Prashit und das Team, was da drumherum ist. Es ist im Moment das Pilotprojekt für Indien und für Gujarati am Samstag. Und am Samstag gibt es noch eine Feier mit dem Gnani und dazu werden wir später noch ein paar Infos geben, beziehungsweise morgen, wie was abläuft. Das bespreche ich mit Katja und die wird es online stellen und euch dann darüber informieren, wie der Samstag im Detail für den Satsang abläuft, wann genau das Singen ist, 1 Stunde Dada Bhagwan Asim JTKO. Wir werden das, der Prashit wusste nicht ganz genau, ob es von 5 bis um 6 ist oder von 4 bis 5. Er wird mich dazu morgen informieren. Wir werden euch dann aktuell sagen, wann das also 4 bis 5 bezieht alles indische Zeiten. Wir werden euch sagen, wann das dann in deutscher Zeit stattfindet. Und die Idee war, Essen können wir nicht machen. Es war so eine Idee, die in Indien im Moment geteilt wird, dass die Mahatmas, dass der Gnani zum Mittagessen ein bestimmtes Gericht bekommt, ein indisches, und dass die Inder das quasi nachkochen können und dann quasi mit dem Gnani das gleiche Gericht essen. Das wird für uns nicht das Thema sein, weil das für die meisten gar nicht umsetzbar ist, weil ihnen die Voraussetzungen fehlen dazu. Aber was es gibt, und das können wir wiederum alle mitmachen, es wird, wenn der Gnani zum Satsang kommt abends um 17:30 Uhr, wird der Gnani reinkommen oder wird da sein und er wird einen Geburtstagskuchen anschneiden. Ja? Und damit wir teilhaben können, können wir alle einen Kuchen backen und mit dem Gnani gemeinsam den Geburtstagskuchen anschneiden. Wenn er ihn anschneidet, schneiden wir ihn an und essen dann ein Stück Kuchen mit ihm. Und das ist die Einladung, die wir machen können. Und da kann sich jeder seinen Lieblingskuchen aussuchen und den Lieblingskuchen dem Gnani kredenzen und dann anschließend ein Stückchen von diesem Lieblingskuchen essen. Franz Christian, ich will nicht wissen, was dein Lieblingskuchen ist.
Okay. Und dann gibt es eine Überraschung im Satsang. Aber das möchte ich als Überraschung stehen lassen. Ihr könnt euch freuen, don't miss it. Es ist wirklich etwas absolut Außergewöhnliches und es ist ein großes Geschenk, weil das bisher noch nie passierte. Also verpasst den Satsang am Samstag um 17:30 Uhr nicht, weil es wird eine schöne Überraschung geben. Gut. Okay. Katja, du noch Fragen? Also ich gebe dir noch die genauen Zeiten wegen wann das Singen ist. Das kriege ich von Braschi, das wusste er auch nicht ganz genau. Aber es gibt er mir morgen oder wann immer ich die Nachricht kriege, gebe ich es dir weiter. Das andere habe ich gerade mitgeteilt. Und Gnani ist im Moment, wie gesagt, für uns nicht relevant. Wir schauen jetzt erstmal das Projekt an am Samstag. Wir kriegen das auch alle gar nicht mit, weil das alles hinter den Kulissen läuft. Es gibt da einen Kanal, das läuft nicht offiziell, das ist nicht öffentlich, das ist nur für die Menschen, die da eingeladen sind oder beziehungsweise es gibt ein Survey, also ein Anmeldeformular, wo bestimmte Dinge verlangt werden, die ausgefüllt werden müssen, eingereicht werden müssen und erst dann wird vom Team dort ausgewählt, wer wird dazugelassen und wer nicht. Und dann gibt es die Info, dass man zu den 3 Tagen kommen muss, das ist eine Verpflichtung. Und wer das nicht kann, qualifiziert sich sowieso nicht dafür. Also das ist jetzt im Moment der indische Standard. Ja. Und das wird am Samstag das erste Mal stattfinden. Dann hat Prashit gesagt, und dann schauen wir erstmal wieder darauf, wie das gelaufen ist, was wir dann machen. Ob es da nochmal was gibt oder nicht. Okay. Und das Gnani ist ein 10 Minuten Gnani. Das an der Stelle einfach als Information. Also das ist wirklich ein Shortcut. Und deswegen geben wir da die Info im Grunde genommen euch dann genau. Okay, Shuddha, I just updated the team about the Gnani idea that is only in Gujarati on Saturday. And if it's continuing in different languages, we will be informed. It will only be in different languages. It will not be a mixture of all. And it's only a certain amount of people. There are only mumukshus inside, nobody else. And on Saturday is Gujarati. And everybody needs to do a survey. They need to be very sincere and so on and so on. There are some criteria. For us, it's not in the moment, we should not put attention on it and wait for the circumstances. But on Saturday, we are invited to prepare a little cake because the Gnani, when he comes in Satsang at 5:30, he will officially cut his cake. And when he is doing this, we are invited to cut our cake with him and eat a piece of cake with the Gnani as we are all home. And the Indians are invited to do the same lunch that the Gnani will get. But this is, for most of the Germans, not possible because they don't have all the ingredients for that. But basically the cooking, the baking of a special, whatever kind of cake can everybody do. And there will be a very, very special surprise on Saturday's Satsang. And I invited everybody to come and don't miss that position, this opportunity. Yeah, this is at your 5:30 your time, the usual 11:30 for us. It's your 11:30 yeah, whatever, and yeah, 9 right. o'clock in India. Yeah, right. Yes, yeah, wonderful. Yes. Everybody looking forward to that, isn't it? Yes, wonderful. we will. Yes, yeah. When so you continue. Katja will take over. Now, did you get any feeling for when, because you have enough number of people who would have otherwise attended the German session, the Gnani in Germany, do you get a feeling for when it will happen? No, it's like this. Prashit told me today that the plan is there will be only language-wise. That means Gujarati, then Hindi, and then English. And he said, wait now for the Gujarati one, because we need to see how the whole thing will operate and how it works out, or how it will work out. Maybe it's an idea that is not that good. We need to see.
So we'll take it from there. So I said to the team, don't get over enthusiastic. Don't tell it to anybody right now until we have more information. The plan is now for the Gujarati on the weekend, and it's only a certain amount of people, and it's only for mumukshus. There cannot be any Mahatmas included. Yeah, good. Well, it's, and this, thank you. It's just a matter, it is really when these circumstances arise, it is really, there are two factors. One is the energy of the Gnani, and then that is always there. And then, of course, it's the second component of it which is the merit karma and the upadan, what these souls who have entered into this world of ours and who are really searching, you see, or really searching what is there, how much force of their merit karma is working. So it's a combination of the two that makes it happen, you see. So, also wenn solche Umstände zusammenkommen, wie eben jetzt für dieses Gnanvidi online, dann muss es da zum einen die Energien des Gnanis eben geben, aber auch das gute Karma, das Upadan von diesen Mumukshus, dass eben solche Umstände zusammenkommen, dass sie da jetzt die Möglichkeit bekommen. Yeah. The current situation with reference to the virus is very highly unpredictable. We do not know, and a significant amount of time can pass before the Gnani is really able to move freely around, or whether the world can even come to the Gnani. Gerade mit diesem Virus, da wissen wir wirklich nicht, wie viel Zeit da noch vergehen wird, bis der Gnani wieder herumreisen kann, oder ob überhaupt die Welt wieder es der Welt wieder möglich sein wird, oder wann es ihr wieder möglich sein wird, zum Gnani zu kommen. And without that very subtle thing that happens when the two meet, which and which is what we have all had as an experience within us, you see. Und ohne diese subtile Sache, die passiert, wenn diese beiden, also der Gnani und der Mumukshu, wenn die sich treffen, und das ist uns allen ja passiert, wir kennen das. Yeah, without that really, all of these things is in the books. Everything is there. Everything that we are reading is available everywhere, it cannot happen. It really does not happen. And und ohne das, weil alles steht ja eigentlich geschrieben in den Büchern, das ist alles zur Verfügung, aber ohne diese Begegnung, ohne dieses Subtile kann es nicht passieren. Without the exact experience of the purity, which represents that in this that is happening all around me, really, it has got nothing to do with me. That is the essence of purity. I am not at all. It's nothing to do with me. This was my illusion that this was happening to me. That without such an experience, really, it just spins around and spins around life after life, really, through the ohne intellect. Diese Erfahrung von der Essenz, von der Reinheit, dass alles, was um mich herum passiert, tatsächlich nur eine Illusion ist und nicht meins. Ohne diese Erfahrung kann es einfach nicht passieren, und es wird sich einfach alles weiter im Kreis herumdrehen. Yeah, this was in the heart of Dada. It was in the heart of Niroma. I have attended a bunch of short, very, very short vidis like this with Niroma. Niroma used to be very, very flexible. In fact, at the end of the Gnan Vidi, if somebody came, and then, whoever was the host would say, "Oh, Niroma, this person, two or three of them are left behind. They came late." Niroma says, "No problem." Also Niroma war immer sehr flexibel, und Shuddha hat eben schon mal das eine oder andere von diesen kurzen Gnanvidis besucht, und das war dann oft so, dass am Ende, wenn das Gnanvidi eigentlich schon vorbei war, dass dann noch jemand kam und sagte, hey Niroma, da ist noch jemand, der hatte das noch nicht bekommen, und dann sagte Niroma, ja klar, kein Problem. Yeah, and Niroma said, come. She will take them to the private room or some quiet place,
or sometimes in front of everybody, but if people are talking at a distance, she will do a short Gnanvidi for these people. Und So dann this is hat Niruma gesagt, ja, komm her und ist mit ihnen entweder in ein privates Zimmer gegangen oder einfach in eine Ecke von dem Raum und hat ihnen ein kurzes Gnanvidi gegeben. She, and deep inside her was, in her heart, she really understood the meaning of time and what it means for a human being to enter into this state of the self, you see. It is not an intellectual thing at all, you see. Und tief in sich, da hatte sie dieses Verstehen von Zeit und was es bedeutet für ein menschliches Wesen, in dieses Reich des Selbst eben einzutreten. So continuing here, you see, this is, now we're talking about the Kriya of meeting the gold, meeting the gold. What is the activity of the gold, the pure one meeting the pure, the absolute pure one, you see. Dann machen wir jetzt hier weiter, wo bei dem Kriya, wo eben wir gesprochen haben über die Aktivität von Gold, die Gold trifft. Und was ist da die Aktivität? Yeah, what is that activity? It is not, is it some kind of activity? And here Dadashri says, it is simply you reciting the qualities of who you are. You see, then that is the only way, and I emphasize that is the only way. You can underline that, highlight that. That is the only way in which you can meet your absolute self, Lord. You see, otherwise the incomplete work will continue, and you will have to continue it in the next life, isn't it? Because also die einzige also die Aktivität dabei ist einfach, dass du deine eigenen Eigenschaften rezitierst und das ist eben die einzige Möglichkeit und das hat Shuddha nochmal ganz deutlich gemacht, wir sollen das unterstreichen, die einzige Möglichkeit, wie wir dazu werden können, indem wir das rezitieren. You know, thousands of Mahatmas, they finish their files to the extent that they can, because their intention is to finish their files, you see, to settle their files with equanimity. Also viele Mahatmas haben bereits ihre Akten beglichen zu einem Maß, dass sie eben zu dem es möglich war und ja. So they carry this state of this incomplete state of Ishvin Vainasile and some qualities of the self that they feel and experience into the next life, do they not? Also, und dann nehmen sie eben diesen unkompletten, noch nicht vollständigen Zustand von Ich bin reine Seele und ein paar Eigenschaften, die sie erfahren, mit ins nächste Leben, oder? So then the Dhaatu Kriya, the meeting of the final meeting of your Lord, you meeting your Lord, you see, still remains. You see, it is not you meeting any external Lord. You see, yes, you'll meet an external Lord, but you meeting your own Lord is your final step. You see, you coming home absolutely into who you really are is your final rise, you see. Und es ist dann immer noch ausstehend, dass du eben deinen Gott in dir triffst. Du kannst andere vielleicht treffen außerhalb oder du wirst sie treffen, aber dass du dein inneres Selbst triffst, deinen inneren Gott, das steht noch aus. And have I, he says, he asks us, have I left? And is it something difficult for you that I am asking you to do? Do you have to strain for this? Do I ask you to climb the hills of Palitana like Franz Christian and I did, a few years ago, straining? Do you have to strain? Do you have to do anything for it? Also Dada fragt dann, aber frage ich euch da zu viel? Müsst ihr euch dafür überanstrengen? Ist das etwas so wie die Berge von Palitana hinaufzusteigen, so wie Shuddha, Franz Christian und Uwe das vor ein paar Jahren gemacht haben? Ist das etwas so anstrengend? Frage ich euch da zu viel? Yeah, and there, you don't, no, nothing. In fact, it's just,
He says, therefore get your work done. Now, this is where he connects. Getting your work done comes to these final sentences of the Siddha Stuti that you have to recite with love and the experience of it. You see, being and feeling that, you see. You have to say it first, and then you will begin to feel it, and then you will begin to be that, you see. Und da macht dann eben auch diese Verbindung zwischen diesem Get Your Work Done, also erledigt eure Arbeit, und diesen essentiellen Sätzen, den Siddha Stutis. Und sagt eben, ihr müsst sie sagen, und dann werdet ihr sie erfahren, und am Ende werdet ihr sie sein. And he's also says, do it as soon as possible. Do it as soon as possible. This is not something that you keep it pending. You see, you don't do it later when the time comes, or this is not something that you postpone. Any little time you get to, you start saying who you are. You start saying who I am, you start saying und that. Dada sagt auch, dass das nicht etwas ist, was man aufschiebt. Mach es so schnell wie möglich, denn genau, ja. Be the self, come to the nature of the self. The self is so amazingly naturally beautiful. Everything will get adjusted to this beautiful self that you are. If you withdraw from your interferences, you see, and any sense that I have to do this, or I have to do this, or I have to plan this, or I have to plan this. Can you get rid of the sense that you have to do this? Und sagt, kommt dahin in das, was ihr seid, und lasst diese ganzen Einmischungen los und diese Ideen von, ich muss das tun oder ich muss das hier tun. Könnt ihr das machen? Könnt ihr das loslassen? Die Idee davon, etwas tun zu müssen? You see, and how do you conceptualize this philosopher's stone that was there? I want to ask you, it's a Greek thing, you see. It's in the Greek mythology that turns everything that is base, turns from things that are not quite right into the perfection, you see. Philosophers, how do you do it in your language, philosopher's stone? Also Shuddha redet jetzt über einen Stein, er nennt ihn den Philosophenstein aus der griechischen Mythologie. Ich weiß nicht, vielleicht weiß jemand, was gemeint ist und kann es reinschreiben. Yeah, we in our mythologies, we say paras, parsonath. The word parsonath is, somehow Paras and Parsonath are related. I'm not quite sure in terms of the name origin, but it is that which turns us a stone, somebody heartless into somebody with all love. You see, the most devilish Prakriti turns into a saint on coming in contact with such a one, you see. Also, und hat noch kurz über die, also im Indischen heißt er, glaube ich, Parsonat, oder auf jeden Fall hat er gesagt, dass diese Worte ähnlich sind dem Griechischen, und dieser Stein, der macht eben das Herzlose voller Liebe oder etwas, das teuflischste und schlechtesten Taten oder das schlechteste Wesen macht er zu einem Heiligen. Here, Dada says this inner one within you and I, this Milo, my inner one. This is such a beautiful word, Milo. That one that is deep within me, that is who I really am. That is who I really am. That is who solved the
puzzle for Madame Curie, the deep one. When Madame Curie, believing I am the scientist, you see, when she went to sleep, when she let go, her inner one took care of the solution, gave her everything, what she was looking for. This inner one within each one of us, you see, has awakened. Dada nennt eben dieses Innere in uns allen, dieser Lord in uns, das Milo. Und das Milo, das war eben auch das, was die Madame Curie dazu, also in der Nacht, ihr die Lösung gebracht hat. Und während sie noch glaubte, die Wissenschaftlerin zu sein, ist es ihr eben nicht gelungen. Aber dann, als sie schlafen ging, hat dieses Milo von ihr die Lösung da gebracht. Und Dada sagt, dass dieses Milo in uns erwacht ist. Yeah, right. You see this, when even an unawakened one, it is on the basis of this Milo, this beautiful, love the way you pronounce it, Milo. Milo is Milo, even a most illiterate villager, I can identify with the Milo. Everywhere, the poorest of the poor identifies with this inner one, you see. This inner Milo, das ist eben in jedem Mumukshu oder in jedem noch so ungebildeten oder ärmsten Dörfler oder wie auch immer. Jeder kann sich damit identifizieren, beziehungsweise hat da einen Bezug dazu, zu diesem Milo. Yeah, it is Milo. You see, when that Milo wakes up, you see, or when the Milo, it's in fact the Milo within each human being is doing the work. And this one, through his intellect, believes I am doing it, I did this, I built this, I studied this, I discovered this, I researched this, you see, all. Tatsächlich ist es dieses Milo, das alles tut und nur dieser Intellekt, und der glaubt die ganze Zeit, dass er das gemacht hat, er hat das gebaut, er hat das nachgeforscht, er hat das erreicht. Yeah, you see. When the project turns out to be very beautiful, he'll say, I did it, you see. And when it gets spoiled, he will say, hey, what can I do? Those guys were not around to help me, you see. And the Milo inside is just smiling. Und wenn dir ein Projekt gelingt, dann sagst du, ich habe das erreicht. Und wenn aber ein Projekt misslingt, dann sagst du, ja, das war, weil die anderen nicht da waren. Und das Milo im Inneren, das ist einfach nur am Grinsen. Yeah, you see, when the inner one awakens, you see, when the inner one awakens, it is one of the most beautiful moments within a human being. And of course, ours was awakened. But that doesn't mean that the inner one does not give signals, you see, to human beings, you see. Und wenn dieses innere Selbst, dieses Milo erwacht, das ist das Großartigste, was es gibt. Und natürlich, ich habe es jetzt so verstanden, wenn es manchmal nicht erwacht ist, dann gibt es aber trotzdem bereits Signale nach draußen. Yeah, so he says, you it's so easy. He's waiting for you. You just need to move in his direction. And he gives the precise prescription, the precise words. He even gives this sentences to us, you see. He even gives the sentences to us. Dada sagt, es wartet auf uns. Du musst dich nur in seine Richtung bewegen. Und dazu gibt er uns dann sogar ganz präzise Anweisungen, ganz präzise Anleitungen. Und er sagt, du musst einfach nur dorthin zu ihm. You know, the other day, just I think 2 days ago, our Gnani Purush Dadashri gave a very beautiful instruction in one of the Samayiks. I think it was the day on May 5th in the morning for me, evening for you. He
when he announced and when he gave this beautiful good news about the digital Gnanvidis, you see. Also vor ein paar Tagen, Shuddha glaubt, es war am 5. Mai im Satsang, da hat also Deepak Bhai so eine wunderschöne Ansage gemacht, als er den Samaik eingeleitet hat und eben von diesen digitalen oder virtuellen Gnanvidi uns berichtet hat. And in the Samaik, he says, keep it simple. Let's just look at the pure souls in everyone, make sure that we see the self in everyone, see the Shuddhatma Bhagwan in everyone, Und für den Samaik hat er dann gesagt, heute halten wir das mal ganz einfach. Seht einfach die reine Seele in jedem. Seht den Shuddhatma Bhagwan in jedem. But then he switched a little bit when he gave the Vidi of the Samaik. He says, in this close files, the close files within the home, because we are all confined in our own spaces now. So all we see is the close files within the home. Also aber während dem Vidi hat er dann noch einmal ein bisschen eine Änderung vorgenommen, als er sagte, bezogen auf unsere klebrigen Akten, auf die, mit denen wir jetzt gerade zu Hause eingeschlossen sind, weil jeder von uns ja gerade da ist. He says, he added something so interesting. He didn't say, okay, let me see the pure souls in the files within the home. But he added, every time he or she comes in front of me, grant me the energy, oh my Lord, to see her pure soul, his pure soul, you see, every time. So, if she goes into the other room and comes back again, you have to see the pure soul, Er hat dann noch etwas ganz Interessantes hinzugefügt. Er hat nicht nur gesagt, seht die reine Seele in jedem, also in unserem Haus, sondern seht die reine Seele jedes Mal bei den klebrigen Akten, wenn sie vor mich kommen. Also wenn sie in den Raum kommen und dann wieder rausgehen und dann wiederkommen, jedes Mal, wenn sie vor einem kommen. Yeah, so like if the two of you stay in an apartment or in a home, I mean, during this confinement times or due to the virus, you see, I mean, there may be 50, 60, 70 times you see each other because, you're in your own room or different places, but every time. And that is an interesting exercise. That is a very interesting test for us of our ability to be in the Agnas. Because, 70 times you see each other, like when she goes in the other room, then she comes back, you have to see the pure soul again. So, in a day, in a 24-hour period, how many times do you see each other, you see? Also, Shuddha meinte, dass wenn jetzt eben, oder der Gnani hat gesagt, wenn jetzt eben man zusammen in einem Apartment wohnt oder in einer Wohnung, dann sieht man sich vielleicht 70 Mal am Tag und da jedes Mal wieder die reine Seele zu sehen, das ist wirklich eine richtige Aufgabe, eine ordentliche Aufgabe. Und das ist eine super Übung, um zu sehen, wie sehr bleibe ich in den Agnas. Yeah, right. You see, so you will know if you do after the 70 times, you've only done it for 10 times, then you're only you don't 10 out of 70, only 10 less than maybe 15% only in the Agna, right? Und wenn du es aus diesen 70 Malen dann nur 10 Mal schaffst, dann muss dir klar sein, dass das sind nur ungefähr 15% aus den ganzen Malen. So, okay, so Moritz, we will move into the next heading. It is, but Shuddha loves this worship of the Milo, many years ago, Shuddha has written some Dada's pados on it, but anyway, but this word Milo and the worship of the Milo is very precious. And it doesn't require any external evidence. It doesn't require
for you to be anywhere special, it has naturally begun within all of us, but now Dada is energizing us even higher through the Siddha Stuti. Also Shuddha meint, dass vollkommen, also das unglaublich großartig findet, diese Hingebung an das Milo. Und er hat da auch mal was darüber geschrieben. Und er meint, dass das so toll ist, weil du nichts dafür brauchst von außen und das einfach immer und überall tun kannst. Und jetzt werden wir eben noch durch Dada so großartig energetisiert in dieser Hingabe an das Milo. Yes, every human being that you meet or comes across you, whether it's a neighbor who opens her door and comes out to do something in the yard, you see, gives everything like this, gives you the opportunity to worship your own self. It is a worship of your Milo only, you see. Jede Gelegenheit, ob es jetzt irgendjemand ist, den du draußen triffst oder dein Nachbar, der dir über den Weg läuft, jede dieser Gelegenheiten oder dieser Situation gibt dir die Gelegenheit, dein Milo, deinen inneren Lord Ehrerbietung zu erweisen. Okay, Shuddha, so I'm going to now share this next part. Shall we do that, Moritz? Okay. All right. Okay, so let me know when we run out of time. I think we got about, den nächsten Teil teilen. Okay, so let me pull out this one and yes, okay. It's like the waxing gibbous. I had to look this up in the dictionary, but anyway, like the waxing gibbous, it is property upon the full moon. It is Swabhav. You see, upon the full moon, it is Swabhav, and this is the phases of the moon they're talking about, you see. To wax means to increase, to wane means to decrease. So the increasing fullness of the property of the self, and on the full moon, it is, when it becomes Poonam, full moon, it becomes Swabhav, the absolute nature of the self. Now, okay, Moritz? Now, questioner. All right, okay, so I'm going to read this. Infinite vision, infinite energy, all these properties, gunas of the self, and I am pure soul with my swabhav of the self. So what is the difference between swabhav and guna? What is the difference between nature, swabhav, and gun, property? Dadashri, the properties have to be said individually, whereas when you say swabhav, it encompasses everything. Questioner, but Dada, I did not understand that, Dada. We discussed that the swabhav and the properties are to be said, but what does property refer to and what does the swabhav refer to? She asks again, and Dadashri replies, the properties can be said individually, not collectively. Collectively, they are considered swabhav. Two properties may have arisen and a third may not have arisen, and until then it cannot be considered swabhav. When is it considered swabhav? In the full state. Swabhav means the full state. Therefore, when all the properties are fulfilled, it is considered swabhav. Nevertheless, if you want to mention its properties, then you can do so. But if you want to refer to them individually, then you can call them properties. And if you want to refer to them collectively, then you can call them swabhav. Questioner. But if one property, for example, infinite knowledge, ananta gnan, if one comes into it completely, then all the rest will indeed follow. Will they not, Dada? And Dadashri says, no, they all have to come.
As long as there are only one or two properties, it is not called Swabhav. On the 13th day of the lunar phase of the moon, it is considered property. And on the 14th day, it is still considered property. And when it is the full moon, it is not considered property. It is considered Swabhav. It cannot be called Swabhav on the 14th day. On the day of the full moon, it can be called Swabhav. It can be said that the moon has come into its real nature. Therefore, if you do not say that it is the 14th day or the 13th day, then it will do. And if you do so, say that, then it will not do. People will not accept that it is a full moon. They will say it is still the 14th or the 13th day. This is because it is considered to be its nature, Swabhav, full moon Swabhav. Okay, all right, so let me just close this so you can read. Während des zunehmenden Mondes ist es eine Eigenschaft. Bei Vollmond ist es Swabhav. Fragender. Unendliches Sehen, unendliche Energie, das sind alles Eigenschaften, Gunas des Selbst. Und ich bin reine Seele mit meiner Natur, Swabhav, als das Selbst. Was also ist der Unterschied zwischen Swabhav und Eigenschaft, Guna? Die Eigenschaften müssen einzeln gesagt werden. Dadashri. Die Eigenschaften müssen einzeln gesagt werden. Wenn du hingegen Swabhav, Natur sagst, umfasst das alles. Fragender. Aber Dada, das habe ich nicht verstanden. Wir haben darüber gesprochen, dass Swabhav, die dem Selbst innewohnende Natur und die Eigenschaften aufgesagt werden müssen. Aber worauf bezieht sich Eigenschaft und worauf bezieht sich Swabhav? Dadashri. Die Eigenschaften können einzeln gesagt werden, nicht alle zusammen. Alle zusammen sind sie Swabhav. Es sind vielleicht 2 Eigenschaften entstanden und eine dritte vielleicht noch nicht. Solange gilt es nicht als Swabhav. Wann ist es Swabhav? Im vollen Zustand. Swabhav meint den vollen Zustand. Deshalb gilt es als Swabhav, wenn alle Eigenschaften des Selbst manifestiert sind. Nichtsdestotrotz kannst du seine Eigenschaften nennen, wenn du das möchtest. Wenn du sie einzeln aufzählen möchtest, dann kannst du sie Eigenschaften nennen. Und wenn du dich auf sie als Ganzes beziehst, dann kannst du sie Swabhav nennen. Fragender. Wenn man eine Eigenschaft, zum Beispiel unendliches Wissen, Ananta Gnan, vollständig hineinkommt, dann wird der ganze Rest wahrlich folgen, nicht wahr, Dada? Dadashri. Nein, sie werden alle kommen müssen. Solange da nur 1 oder 2 Eigenschaften sind, gilt das nicht als Swabhav. Am 13. Tag der Mondphase gilt es als Eigenschaft. Am 14. Tag gilt es als Eigenschaft. Und wenn Vollmond ist, ist es keine Eigenschaft mehr. Dann ist es Swabhav. Am 14. Tag kann es nicht Swabhav genannt werden. Am Tag des Vollmondes kann es Swabhav genannt werden. Man kann dann sagen, dass der Mond in seine wahre Natur gelangt ist. Wenn du danach nicht sagst, dass es der 14. Tag ist oder der 13. Tag, dann ist es in Ordnung. Und wenn du das sagst, dann ist es nicht in Ordnung. Die Leute werden das nicht akzeptieren. Das ist so, weil es seine wahre Natur Swabhav ist. Okay, so basically this particular thing is mostly a discussion on the meaning of the words, you see. What is the difference between the quality versus the total nature, you see? Also dieser spezielle Teil ist jetzt mehr oder weniger eine Diskussion darüber,
was sind die genauen Bedeutungen von diesen beiden Wörtern, von den Eigenschaften oder Swabhava? Yeah, and let me just check something here. Just need to check something. It's basically just reciting Swaswabhava, and I'm pure soul with my Swabhava of the self. Okay, this is the first question. I'm just checking the question. Gunokeva and Humara Swaswabhava Shuddhatma. The somewhere yeah, it's basically, the person is asking, what is the difference between swabhava? In other words, what is the difference between the nature versus the quality of the self, you see? Also die Person, die fragt im Prinzip, Shuddha hat sich gerade die erste Frage nochmal genauer angeschaut. Die Person fragt im Prinzip, was ist der Unterschied zwischen der Eigenschaft und der Natur des Selbst? Yeah, let me see here, let me stop. All right. What is the what nature? You see, we have to focus on the nature. You see, this in the Gnan Vidhi, it was not the qualities. The qualities were given subsequently. If you remember, the qualities are recited after the establishment of who am I. Also wir müssen uns darauf konzentrieren, auf die Natur. Wenn ihr euch erinnert, im Gnan Vidhi, da wurden diese Qualitäten, die man dann sagt, die wurden einem erst nach der Etablierung des Selbst gegeben. With phenomenal emphasis and with phenomenal energy, you and I said, Ishvin Rainesile, I am pure soul, I am pure soul at the top of our lungs and with the greatest energies that we could muster up, you see. Also mit den höchsten Energien und vollkommen energetisiert haben du und ich damals, ich bin reine Seele, Vishuddhatma, yes, aus voller Lunge gerufen. Yeah, and then we said, not only we said that, we also said, we didn't end up with just Shuddhatma Chu. The next sentence we say is, Vishuddhatma Chu, absolute pure soul, you see. And that Vishuddhatma is this Swaswabhava Vado Shuddhatma. This is that one that we are trying to connect with, you see. This one that we talked about, that Milo, you see. Pure everywhere, pure everywhere. Und wir haben da nicht nur damit geendet zu sagen, ich bin reine Seele, sondern der nächste Satz war dann, Vishuddhatma Chu, also ich bin absolute reine Seele. Und diese absolute reine Seele ist es, mit der wir jetzt versuchen, uns zu verbinden. Und diese ist eben dieses Milo, zu dem wir jetzt versuchen aufzusteigen. Yeah, and then subsequently, of course, we recite all of these qualities of infinite energy and knowledge and vision, etc. So the qualities have to be recited separately, but immediately, the first thing that happens after you surrender this sense, this wrong baggage that you used to carry with you on your shoulders, you see, this load, you see, before the Gnan Vidhi, believing I am Moritz, what will I do, what have I should, what do I do, you see, I'm thinking, etc., all of that is surrendered. When everything is there, all that is surrendered, then this is the highness rises, you see, and the Vishuddhatma rises, you see. Also natürlich sagen wir dann danach auch die Qualitäten der reinen Seele. Aber zuerst, nachdem wir uns vollkommen hingegeben haben, all diese falschen Überzeugungen von ich bin Moritz und ich muss das tun oder ich sollte das machen, nachdem wir das alles hingegeben haben,
dann steigt eben dieses Milo auf und wird etabliert. And you will become that. Dadashri says, Swabhav kya kavai ke pun dashai swabhav. Dadashri is essentially saying is that when you come to that final state, it is a state. You see, this is going to happen to all of us. You see, we are going in that direction. You see, when we arrive there, when we reach that state, you see, the full moon, that is the full moon analogy, you see, that is the full moon, then the qualities, you don't have to recite the qualities, you see, you don't have to describe the qualities, you are that, you see. Und Dada sagt, dass wir uns in diese Richtung dieses absoluten Selbst bewegen und wir werden dort auf jeden Fall ankommen und das ist dann ein Zustand. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, die Qualitäten zu rezitieren, weil wir diese Qualitäten dann sind. Yeah, then then its description is no longer, you no longer need to kind of say or assert this. This is who you are. You see, that final state has come in. You see, and dann it is musst not. du das nicht länger sagen oder sicherstellen. Dann ist das, was du bist, das ist dann der Zustand, in den du gekommen bist. Yeah, this is only to explain to us the differences between the sentences that Dada has taken in individual sentences, but also he is sharing these qualities for a reason. He is saying you need to recite, you need to say these sentences until you until you arrive there. You see, you will have to say these things in appropriate situation. In some situations, you say, when you're confused, you say, Hu Anant Darshan Vadoshu. When you're confused, I am infinite vision means understanding. I have infinite understanding, Anant Darshan. Und Dada sagt eben auch, ihr müsst das aber auch anwenden, ihr müsst das sagen in verschiedenen Situationen, wenn man zum Beispiel total verwirrt ist oder gerade schwimmt, dann sollte man eben sagen, ich, Anantagna, Darshan Vadoshu, or sehen. When you continue to come in front of obstructions, you're trying to attain something or move in a certain direction, and you continue to encounter blocks and barriers or circumstances are very adverse at that time. You say, Hu Ananta Shakti Vadoshu. You say, Hu Ananta Shakti Vadoshu. Und wenn du versuchst, irgendwas zu erreichen oder in eine bestimmte Richtung zu gehen und du triffst ständig auf Hindernisse und du kommst irgendwie nicht weiter, zu diesem Moment solltest du dann sagen, Ananta Shakti Valochu, also ich bin voll unendlicher Energie. Yeah, and then there is no place for intellect there. You just say Hunant Shakti Vadachu, because this is exactly who you are. We give that, it's kind of it's scientific circumstantial evidence that we gave the example of Madame Curie, but you see, we begin to understand something that is beyond us, that we think, or that we think we can manipulate or control. But it is within us, you see, it is part of us that is not allowed to express because of these kind of obstructions, intellectual obstructions, you see. Also es waren jetzt nur die Umstände, dass wir dieses Beispiel von Madame Curie genommen haben, aber da ist etwas in uns und das ist jenseits des Intellekts und diese Sache ist eben jenseits aller Behinderungen. So when you recite the Siddha Stuti sentences, do not give any space or any space for any kind of negativity, because there is no negativity in these magnificent sentences of the self. You see, it is pure power. Also, wenn ihr diese Sätze rezitiert
dann lass da keinen Raum für auch nur einen kleinen Funken Negativität, weil da gibt es tatsächlich keine Negativität. Diese Sätze sind einfach vollkommen rein. Yeah, it is not the intellect of Moritz or Katya or Anna Maria that is saying these words, you see. It is not, it is you yourself in that state and in that experience that is giving energy through these words. You see, you are energizing these words to come, you see. Also das ist dann nicht der Intellekt von Moritz oder Katja, der diese Worte sagt. Das bist du selbst, der eben die Energien dafür gibt, dass diese Worte kommen. And it is this here. So let me just see if there is anything else. So that recognize, I like to give, Shuddha likes to give this analogy that it is no longer a case of pointing, a finger pointing towards the moon with reference to our experience of the self, you see. People talking about the reine Seele or the soul or etc. They are all talking, that the soul is like that, the soul is like that, you see, with the qualities. Shuddha gibt gerne dieses Bild, dass, wie man eben auch zu dem Mond hin zeigt. Und das ist es aber nicht länger für uns. Also ihr kennt sicher die ganzen Menschen oder wenn sie über den Mond reden oder so, dann zeigen sie immer nach dort oben. Yeah, it is. Our Dada has landed us on the moon. You see, you have landed us on the moon, and now it's no longer a question of pointing the finger at the moon. You see. From there on that solid space of conviction, awareness, and experience of the second phase of the moon, is a second, initial experience of this. The work begins. You see, you look at the earth. You look at the earth from the moon. The earth represents the world of Moritz. You see. Und jetzt ist es dann nicht mehr länger eben ein darauf zeigen auf den Mond, weil Dada uns auf dem Mond hat landen lassen und auf diesem sicheren Untergrund von Überzeugung und Gewahrsein von dem Selbst und den ersten Erfahrungen von der zweiten Hälfte des Monds, also wenn er wieder größer wird, das gibt uns eine große Sicherheit. Und wenn wir jetzt zurückschauen auf die Welt, dann schauen wir da auf dieses Relative eben. Die Welt repräsentiert das Relative. All of us have seen the photograph of the earth from the moon, right? From on top, what it looks like. And this is how far the Dada has moved us away from this world of Moritz and Katya. But it just feels like it is happening to me. It's not happening to you. Und jeder von uns kennt sicher auch diese Bilder, die vom Mond, von der Erde aufgenommen wurden. Und genauso weit, wie sie da weg scheint, genauso weit sind wir jetzt entfernt von diesem Weltlichen. Das gehört eigentlich alles nicht mehr zu uns. Es scheint nur manchmal so, als würde es uns passieren. So, Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you, my very special friends and Mahatmas, yes, until we meet again when the time comes. But, I will leave the meeting so you can continue. All right? Jai Satchidanand. Euch alle, Shuddhatma Bhagavans, und auf dass wir uns wiedersehen. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand. Thank you so much. We'll definitely take a look at the full moon tonight and tomorrow morning. So we'll definitely have that in our vision now. Shuddha Bhagavan. Yes, Jai Satchidanand. Yeah, wonderful. Jai Satchidanand. Yeah, and we'll just have a wonderful samayik now with all our gunas. So we'll do that now. Thank you. Okay. Ja, ihr Lieben, und wenn ihr wollt,